Welcome to class 11 physics for HSC, CBSE and ISC students. Chapter Gravitation we continue, and today this is class number P66. Orbital velocity and escape velocity. Orbital velocity and escape velocity in gravitation. Class 11 physics. So we can see what is orbital velocity. ഈ സാറ്റലൈറ്റുകൾ കറങ്ങുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ്. ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സാറ്റലൈറ്റ് കറങ്ങും, അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന് ചുറ്റും എർത്ത് കറങ്ങും, അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. അത്തരം വെലോസിറ്റികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് എ സാറ്റലൈറ്റ് റിവോൾവ്സ് in its orbit around the planet. Planet may be Earth. It is the velocity with which a satellite revolves in its orbit around the Earth. Consider a satellite of mass m revolving in an orbit at a height h from the Earth's surface around the Earth. If VO be orbital, velocity orbital, if VO be the orbital velocity of the satellite, then a gravitational force between the Earth and the satellite provides the necessary centripetal force to the satellite. സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപഗ്രഹം കറങ്ങുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുക. ഉപഗ്രഹം കറങ്ങുമ്പോൾ, സാറ്റലൈറ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കറക്കത്തിൻ്റെ സ്പീഡ്, അതിനെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് എർത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. എർത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് നടുക്കാണെന്ന് എർത്താണ്. എർത്തിൻ്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ ഓ സെൻറ്റർ ആർ എർത്ത് റേഡിയസ്. എച്ച് ഉയരത്തിൽ സാറ്റലൈറ്റ് കറങ്ങുകയാണ്. മാസ് സ്മോൾ എച്ച് ഉയരത്തിൽ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് കറങ്ങുന്നു. അതിൻ്റെ ആ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി VO ആണ്. എച്ചാണ് ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ R+H ആണ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് ദൂരം. R+Hനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മോൾ ആർ എന്ന് എഴുതാം. R+H സ്മോൾ ആർ അങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ R+H വെച്ചാണ് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ സെൻട്രിപീറ്റൽ ഫോഴ്സ് തുല്യമായിട്ട് വരും. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രിപീറ്റൽ ഫോഴ്സായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്? വാട്ട് ഈസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്? Gravitational force becomes equal to the centripetal force. The gravitational force is G capital small m by small r square or R+H square. Small r is R+H. So here we write R+H square. Capital R is the radius of Earth and H is the height of the satellite from the surface of Earth. That is equal to mVO square by R+H, where VO is the orbital velocity. Small m will cancel. We get VO is equal to root of Gm by R+H or Gm by small r. We can say in that manner. Small r is capital R+H. And this is the expression for orbital speed. If we write R+H as small r, then VO is root of Gm by small r. If G is the acceleration due to gravity of Earth on the surface, we can write gr square is gm. So the above equation can be also written in the form VO is root of gr square by R+H. Gm can be replaced by small gr square. So we can write orbital speed in this manner. അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ സ്പീഡിൻ്റെ ആദ്യ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടത്. VO ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് Gm by R+H. R+Hനെ സ്മോൾ ആർ എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ Gm by സ്മോൾ ആർ. ഇനി GR സ്ക്വയർ GM ആണല്ലോ, നമ്മുടെ ജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ Gm by R സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ GR സ്ക്വയർ GM ആണ്. ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ VO ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് GR സ്ക്വയർ ബൈ R+H എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ്. If the orbit is very close to Earth surface, that is H is very very small, we have R+H is nearly equal to R. Then VO is root of small g into capital R or root of Gm by capital R. Now this speed is called first cosmic velocity. First cosmic velocity. The velocity of the satellite in a close orbit close to Earth. That is root of gr or root of Gm by R, and this is called first cosmic velocity. You can note it here. First cosmic velocity. Putting the standard values for small g and r, we get VO is 80 km per hour.
Now we can write the period of a satellite. When a satellite is revolving, it has a period. You know, Earth is considered as a satellite of Moon, a planet of Moon. The Earth period we can find. Similarly, if a satellite revolves around the Earth, its period can be written in the following manner. Period. It is defined as the time taken by the satellite to complete one round in its orbit. ഓർബിറ്റിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങാനായിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ഉപഗ്രഹം എടുക്കുന്ന സമയത്തെ അതിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയും. പീരീഡ് കാണുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ വെലോസിറ്റി 2πr. ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റ് is 2π small r or 2πr plus h by VU. And put the value of VU, we have studied gm by root of gm by r or root of gm by r plus h. When we put that value here, we get t is 2 root of small r cubed by gm or r plus h cubed by gm. Gm is gr square. Then we can write t is 2πr into root of r plus h cubed by g, or 2π by r into root of r plus h cubed or small r cubed by g, root of. Then comes height of satellite. The period t is 2π root of r plus h cubed by gm, or we can write 2π root of r cubed by gm. Small r is r plus h. Therefore, height of the satellite is equal to small r is capital R plus h is equal to small r minus capital R. Or when we calculate it, we get gmt square by 4π square raised to 1 by 3. That is small r minus r. Now, geostationary satellites, ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹം, geostationary satellite. Consider a satellite revolving around the Earth from west to east in its orbit in such a way that it completes one round in 24 hours as the Earth about its center. Earth does about its center on axis, about its own axis from west to east. Such a satellite is called geostationary satellite, and the orbit is called geostationary orbit. എർത്തിൻ്റെ അതേ സ്പീഡിൽ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് കറങ്ങിയാൽ, അതായത് 24 hour കൊണ്ട് ഒരു കറക്കം പൂർത്തിയാക്കണം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും. അങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന ഭൂമിക്കൊപ്പം, ഇപ്പോൾ ഭൂമി കറങ്ങുന്ന നമുക്കറിയാം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റാണ്. സൂര്യൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റാണ്. അതിനൊപ്പം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് കറങ്ങുന്ന ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി കറങ്ങുന്ന അതേ ആംഗുലർ സ്പീഡിൽ സാറ്റലൈറ്റ് കറങ്ങിയാൽ സാറ്റലൈറ്റിനെ എപ്പോഴും ഒരേ സ്ഥാനത്ത് കാണും. അത്തരം സാറ്റലൈറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജിയോസ്റ്റേഷണറി സാറ്റലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ synchronous satellite. If the angular speed of the satellite is equal to that of the Earth, the satellite can be seen in the same position related to Earth. Such a satellite is called a synchronous satellite. The INSAT series satellites of India are examples of the synchronous satellites or the geostationary satellites. The following conditions should be satisfied for a satellite to be a geostationary satellite. ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ജിയോസ്റ്റേഷണറി ആകണമെങ്കിൽ, സിങ്ക്രോണസ് ആകണമെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന 2 കണ്ടീഷൻ അനുസരിക്കണം. ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് പീരിയഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ. The following condition should be satisfied. It should have a period of revolution exactly 24 hours, and the height of the orbit should be nearly 36,000 kilometers from the surface of Earth. അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്ന് 36,000 കിലോമീറ്റർ മുകളിലായിരിക്കണം സാറ്റലൈറ്റ്. അതിൻ്റെ പീരീഡ് 24 hours ആയിരിക്കണം. അത് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് കറങ്ങണം. അത്തരം സാറ്റലൈറ്റിനെ നമുക്ക് സിങ്ക്രോണസ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ജിയോസ്റ്റേഷണറി എന്ന് പറയാം.
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് മിക്കതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അടുത്ത എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി, പലായന പ്രവേഗം എന്ന് പറയും. എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി. Escape velocity of a body on the surface of the earth is defined as the minimum velocity required to escape from the gravitational pull of the earth. ഒരു വസ്തുവിനെ മേൽപോട്ട് നമ്മൾ തൊടുത്തുവിട്ടാൽ ആ വസ്തു ഭൂഗുരുത്വം അതിജീവിച്ച് സ്പേസിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, ആ സ്പേസിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട മിനിമം വെലോസിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി. The minimum upward velocity that must be given to a body so that the body overcomes the gravitational pull of Earth and escapes into the outer space. That velocity is called escape velocity. The minimum upward velocity that must be given to a body so that the body overcomes the gravitational pull of Earth and escapes into the outer space. That velocity is called escape velocity, or it is also called the second cosmic velocity. We have seen that the velocity of a satellite in a close orbit is called the first cosmic velocity, and the escape velocity of a body satellite is called the second cosmic velocity. Escape velocity of a body on the surface of the earth is defined as the minimum velocity required to escape from the gravitational pull of the earth. ഭൂഗുരുത്വം അതിജീവിച്ച് ഒരു വസ്തു സ്പേസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ട മിനിമം വെലോസിറ്റി, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി. ഇഫ് we escape with the escape velocity of a body of mass m on the surface of earth, we have half mv square is equal to work done in crossing the gravitational field of earth, and that is given by half m v square is g capital M by r. That is the gravitational field of earth. The gravitational field of earth, that is our gravitational potential energy. It is the gravitational potential energy, work done. Gravitational potential energy, g capital small by r. And here small will cancel, we get escape velocity as root of 2gm by r. You remember, v orbital is root of g capital M by r plus h, or gm by small r, and v escape is root of 2gm by capital R. At the surface of earth, gm is gr square, so we get v is root of 2gr we get, which is nearly 11.2 kilometer per second, 11.2 kilometers per second. The previous is 80 kilometer per second, and that we look here. The orbital speed value we have written. It is we have 80 kilometer per second. Kilometer per second, not hour. Kilometer per second. Here also 11.2 kilometer per second escape velocity on the surface of Earth. That is equal to 11.2. So there may be a question. Which velocity is greater, escape velocity or orbital velocity? Which is greater? You have to say escape velocity is greater. Escape velocity is 11.2, but orbital is 8. And here there are some questions and answers. Write an expression for the escape velocity of a body from the surface of Earth. So we have seen Ve is root of 2gm by r equal to root of 2gr, where m is the mass of Earth, r is the radius of Earth, and g is the universal gravitational constant. Next question. Define orbital velocity of satellite. The definition we have seen, and it is repeated here. The velocity with which is imparted to an artificial satellite a few hundred kilometers above their surface so that it may start orbiting the Earth is called orbital velocity. In the transverse velocity that must be given to a body so that the body revolves around the Earth in an orbit, that is called this orbital velocity. When a body is close to the surface of the Earth, what is the ratio of escape velocity to orbital velocity? The value is root 2. V by V is greater, V is 11.2 and VO is 8. When we divide, it is nearly equal root to 1.414.
Next question. What is the value of escape velocity for the moon? It is about 2.4 kilometer per second. What is the value of orbital velocity for Earth very close to Earth's surface? We have seen it is about 80 kilometer per second. 80 kilometer per second. Next question. What does the low value of escape velocity indicate about the existence of an atmosphere on the surface of a planet? അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാനറ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ലോ ആയാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദർ ഇസ് ലിറ്റിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓൺ ദി പ്ലാനറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മൂൺ ഹാസ് നോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. Moon has no atmosphere. Why? Because its escape velocity is very low. It is less than the speed of the RMS speed of gas molecules. So the gas molecules will escape into outer space easily. The velocity gas molecules is greater than that of escape velocity. So all the molecules escape from the surface of moon, and hence moon has no atmosphere. ഈ ചന്ദ്രന് മൂണിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ്? അവിടെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ RMS സ്പീഡ് അവിടെയുള്ള എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാകില്ല. ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെയിം ദി നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് എർത്ത്. വാട്ട് ഈസ് ഇസ് ടൈം പീരിയഡ്? ദ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് മൂൺ. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് പീരിയഡ് ഈസ് അബൌട്ട് 27.3 days. ചാന്ദ്ര മാസം എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ. നമ്പർ 8. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് റിലേ സാറ്റലൈറ്റ്സ്? റിലേ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്? റിലേ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. TV പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്. റിലേ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ പാർക്കിംഗ് ഓർബിറ്റ്സ്, സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റ്സ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് TV പ്രോഗ്രാംസ് ഫ്രം വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടു അനദർ. ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന്, ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം റിലേ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവ സിങ്ക്രോണസ് ആണ്, ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ആണ്. അവ കിടക്കുന്ന ഓർബിറ്റുകളെ പാർക്കിംഗ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയും. അത്തരം സാറ്റലൈറ്റുകളെ പാർക്കിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്നും പറയാം. നെക്സ്റ്റ്. ഡസ് ദി സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ്, ഡിക്രീസ് ഓർ റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെൻ എ പ്ലാനറ്റ് കം ക്ലോസർ ടു ദി എർത്ത്? ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഭൂമിയോട് അടുത്ത് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ സ്പീഡ് കൂടുമോ കുറയുമോ? ഉത്തരം സ്പീഡ് ഇൻക്രീസസ് വെൻ പ്ലാനറ്റ് കംസ് ക്ലോസർ ടു ദ സൺ. നെയിം ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് provides necessary centripetal force for a planet to move round the sun in a nearly circular orbit. ഇപ്പോൾ സർക്കിൾ ഓർബിറ്റിൽ ഒരു പ്ലാനറ്റ് കറങ്ങാൻ വേണ്ട ഫോഴ്സ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ്. ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സൺ ആൻഡ് ദ പ്ലാനറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ നെസസറി സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ്. The gravitational force of attraction between the sun and the planet provides the necessary centripetal force. സൂര്യനും പ്ലാനറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സാണ് സർക്കുലർ മോഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാനറ്ററി മോഷന് ആവശ്യമുള്ള സെൻട്രിപീറ്റൽ ഫോഴ്സ് നൽകുന്നത്. With this, your 66th class is over. In the next class, we study gravitational field and gravitational potential. Thank you very much.